Nivel uno, ganero. Act laman. Pero no hay timbre, solo tú. Una esquina y un teléfono que no deja de sonar. Tu trabajo es simple. Observas. Cuando ves a la policía, llamas. Cuando ves a los militares, llamas. Cuando ves a alguien que no pertenece, llamas. Tienes 12 años y ganas más en una semana que tu madre en un mes limpiando casas. Los mayores te dieron el teléfono hace 3 días. Te dijeron que buscar. Te dijeron lo que pasa si te duermes en el trabajo. Una camioneta negra baja por la calle, reduce la velocidad cerca de la casa de la esquina. Tu corazón late fuerte. Tu pulgar se cierne sobre el botón de llamada. La camioneta sigue moviéndose. Solo turistas. Los tipos dentro de la casa están cortando producto, reparando envíos que valen más que todo lo que tu familia ha tenido. Tu trabajo es avisarles con 30 segundos de anticipación si surgen problemas. 30 segundos para dispersar por distraceres que se supone que no debes conocer. No puedes entrar. Te quedas ahí parado día tras día, demostrando que no vas a huir. El vecindario ya sabe quién eres. Algunos no te miraron. Tu madre llora cuando cree que estás dormido, pero el dinero sigue llegando, y tu hermano pequeño tiene zapatos nuevos. Por ahora, solo observas. Nivel 2, la mula. Mueves producto y no haces preguntas. Un ladrillo de kilo envuelto firmemente dentro de tu mochila entre los libros del colegio. Ya no lees. Caminas por el puesto de control como si nada. Como si tu corazón no estuviera tratando de perforar las costillas. Los soldados apenas te miran. Solo otro niño. Por eso te eligieron. Haces la entrega en el taller mecánico. Entregas la bolsa a un hombre que no dice gracias. Cuenta billets. Te guardas tu part. El resto vuelve al jefe. Has hecho 6 viajes este mes. Cada vez, te dices a ti mismo que es la última vez. A tu primo lo atraparon el año pasado haciendo lo mismo. 3 años en detención juvenil. Te dijo que pararas, te dijo que no valía la pena. Asentiste y no has vuelto desde entonces. ¿Por qué está equivocado? Vale la pena. Tienes dinero y respeto. Los niños de tu edad trabajan en el mercado por nada. Tienes 15 años y eres alguien. Regresas cuando los ves. 3 tipos que no reconoces, vigilando la casa de la esquina. Ropa inadecuada. Demasiado concentrados. Así que llamas. Los describes, pero hay silencio. Entonces, bien. Eso es todo. Pero es suficiente. Acabas de salvar la vida a alguien. Quizás incluso la tuya. Nivel 3, Alisario. Tienes 17 años y has matado a 3 personas. El primero fue el más difícil. No por culpa. Te explicarán por qué tenía que irse. Lo difícil fue que te temblara tanto la mano que casi fallas. El segundo fue más fácil. Para el tercero, ya no sientes nada. Ahí es cuando supiste que eres bueno en esto. Te dieron una foto, una dirección, un plazo. Ya no te dan explications. Un hombre con camisa blanca sale de una bodega a las 8 p.m. esperas en una motocicleta. El casco te tapa la cara. Sale justo a tiempo. El teléfono en su oreja, riendo. Te detienes a su lado. 2 disparos. Te fuiste antes de que tocara el suelo. Tu corazón ya en siquiera se acelera. De vuelta en la casa segura, entregas el arma. La fundaron.
Te pagan lo suficient para comprar una casa nueva a tu madre. Le digiste que conseguiste un trabajo en la construcción. Ella no te cree, pero no pregunta. Pero la casa es bonita. Está cerrado y es seguro. A la mañana siguiente, hay otra foto. Un chico más joven, de tu edad. El mensaje dice que ha estado hablando con la DA. Miras la foto un buen rato. Ya pareces asustado, como si lo supiera. Guardas la imagen y empiezas a planear. Así eres ahora. En esto eres bueno. Y en este mundo, si eres bueno en algo, significa que sobrevives. Nivel 4, el jefe de la plaza. Diriges un vecindario. No toda la ciudad, solo tu esquina, pero es tuya. 20 personas trabajan bajo tu mando. Campanto en las esquinas, mulas moviendo producto y sicarios cuando es necesario. Recaudas dinero. Pagas a los policías su sobre semanal. Resuelves los problemas antes de que lleguen a los jefes de arriba. Una familia no puede pagar su deuda. Leven 3 semanas de retraso. Las reglas dicen pagar o sufrir. Pero conoces a esta familia. El padre enfermo. Podrías romper las piernas, enviar el mensaje o extender la fecha límite, agregar intereses y mantenerlos productivos. Tu tomas la decisión. 2 semanas más. Si pagan, todos ganan. Si no, lo manejarás discretamente. Ese es el juego. Equilibrio, miedo y piedad. Si presionas demasiado, la gente se rebela. Si presionas demasiado, piensan que eres débil. Suena tu teléfono. Nuevo equipo se muda al extremo sur, vendiendo sin permiso. Probando límites. Te subes a la camioneta con 2 aéreos. Es hora de recordarle a la gente cómo funciona esto. Porque el territorio no es ida. Se mantiene. Y en el momento en que dejas de defenderlo, seva. Nivel 5, operator de cártel. No tocas el producto. Mueves dinero. Millones fluyendo a través de lavaderos de autos, constructoras, restaurantes. Conviertes el dinero de la droga en dinero limpio. Y lo haces tan bien que los bancos sonríen al verte. Contadores, abogados, empresas fantasma en 3 países. Tu oficina está en el centro. Paredes de cristal, sillas de cuero. Ahora vistes traje. La constructora está construyendo un hotel. La cadena de restaurantes se está expandiendo. Todo financiado con cocaína. Pero el papeleo cuenta una historia diferente. Tu trabajo es asegurar de que la historia se sostenga. La DEA está investigando a una de tus empresas. Te enteraste por un contacto en la fiscalía. 10.000 al mes, pero lo vale. Te mueves rápido. Cierras una empresa, distribuyes activos, creas nuevas entidades. Para cuando obtienen la orden, no hay nada que encontrar. Informas al jefe durante un almuerzo en un restaurante caro. El agente. Ese asentimiento significa que eres valioso, indispensable. También significa que sabes demasiado. Estás protegido mientras seas útil. El día que eso cambie, te convertirás en un lastre. Tarde en la noche, cuando la oficina esté vacía, piensas en eso. Tienes dinero escondido en cuentas que desconocen. Pasaportes con nombres desconocidos. Un plan de escape, pero aún no lo has logrado. Ahora mismo, eres demasiado bueno en lo que haces. Y ser bueno significa que estás vivo. Nivel 6, el jefe regional. Controlas ciudades, rutas de distribución, plantas de producción, redes que se extienden cientos de kilómetros. 50 jefes de plaza te reportan.
Funcionarios corruptos en tu bolsillo. Comandantes militares que hacen la vista gorda. Jueces que pierden papeleo. Esto no es tráfico callejero. Esto es logística, cadenas de suministro, mercados internacionales. Una corporación que gana más en un mes que el PIB de la mayoría de los países. Un envío fue interceptado. 3 toneladas perdidas. 30 millones desaparecieron. Necesitas saber cómo. Fue mala suerte. Fue información errónea. Fue un soplón. Convocas una reunión con los jefes de plaza de esa región. Sudán antes de sentarse. Uno sabe algo. Puedes verlo en sus ojos. La forma en que no te mira. No acusas a nadie. Simplemente explicas. Alguien falló. El fracaso tiene consecuencias. 24 horas después, ese jefe de plaza es encontrado en su auto con una bala en la nuca. El mensaje se propaga. Tu teléfono suena. Alguien de arriba. Quieren una reunión. Se te encoge el estómago. Una reunión significa ascenso o problemas, así que te vistes con cuidado. En este nivel, una frase equivocada puede acabar contigo. Has llegado tan alto que la queda sería fatal, pero no lo suficiente como para estar a salvo. Nivel 7, teniente del cartel. Te sientas en la mesa donde se toman las decisiones, no a la cabeza. Siguen estando un puesto más arriba, pero lo suficientemente cerca como para importar. Diriges regiones. Negocias con otros cartels. El gobierno sabe tu nombre. Tu foto está en los informes de la DA. Hey precio a tu cabeza en 2 pesos. No has salido a la calle en años. Tu equipo de seguridad está formado por 12 exmilitares. Vives en un recinto, con muros de 6 metros y torres de vigilancia. Lo tienes todo dentro de estos muros, pero no puedes salir. El día que sales, te arrestan o te matan. Poder por libertad. Ese es el negocio. Estás en una reunión. Un cartel rival ha estado invadiendo tus territorios, tomando tus redes, matando a tu gente. Esto es guerra ahora. Un teniente quiere golpearlos con fuerza. Represalias inmediatas. Otro quiere negociar. Dividir territorios. Detener la hemorragia. Así que guardas silencio. Estás escuchando. El jefe a la cabeza de la mesa no ha hablado. Su silencio llena la sala. Todos esperan. Te mira. ¿Qué opinas? Esto es una prueba. Hay una respuesta correcta y una incorrecta. Tienes que interpretar la sala. Tienes que interpretarlo a él. Tienes que interpretarlo todo. Tome tu tiempo. Considera cada palabra, luego hablas, y lo que digas a continuación determinará si seguirás aquí sentado mañana. Nivel 8, el jefe del cartel. Tu construiste esto. No solo. Tuviste ayuda. Tuviste suerte y tuviste el momento oportuno. Pero lo construiste. De las esquinas a las rutas internacionales. De kilos a toneladas. Del respeto del vecindario al miedo del gobierno. Tu organización mueve más cocaína en un mes que la mayoría de los cartels en un año. Políticos, jueces, generals en nómina. Operations en 12 países. Tu cara está en el cartel de búsqueda, pero no te han fotografiado en una década. Nadie sabe dónde vives. Algunos ya no están seguros de que es real. Eso es intentional. Los mitos son más difíciles de matar que los hombres. Estás viendo las noticias. Otra redada. Otro gran gol para tu organización. 15 arrestos, media tonelada incatada. El reportero celebra.
Los políticos se atribuyen el marido. Cambios de canal. Esas 15 personas son reemplazables. Ese producto es menos del 1% de los envíos de este mes. Están luchando contra sombras. La verdadera pregunta no es si detenerte. No lo harán. La pregunta es cuánto tiempo mantendrán esto antes de que tu propia gente cambie. Antes de que un rival tenga suerte. Antes de que se acabe el tiempo. Lo has visto pasar a todos antes que a ti. Pablo, Carlos, Miguel. Todos terminarán de la misma manera. Muertos o en prisión. Ninguno de ellos logró salir. Te dices a ti mismo que eres diferente, que eres más inteligente, que eres cuidadoso. Pero tarde en la noche, cuando el cumpleaños está en silencio, te preguntas, ¿cómo termina esto? Tienes dinero escondido en todas partes. Negocios legítimos. Planes de salida en 5 pesos. Pero sabes que no te vas. Esto es lo que eres. Construiste un imperio de la nada. De la pobreza y la violencia, y el hambre de algo más. Escalas todos los rangos. Te ganaste cada cicatriz. Recuerdas haber sido un campanto una vez. Solo un niño en una esquina con el teléfono. Observando. Esperando. Sobreviviendo. Pero mirad ahora. Lo diriges todo. Controlas a todos. Eres intocable hasta que dejas de serlo. Este es el cártel colombiano.